Guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal German Made Easy from Scratch. Ich heiße Louise und ich unterrichte seit 40 Jahren Deutsch. Und heute werden wir 20 einfache Sätze auf Deutsch bauen und wir werden den Nominativ und den accusative benutzen. I'm going to use the nominative and the accusative in 20 simple sentences. Auf die Plätze, fertig, los. Ready, steady, go. First of all, we have to, if we're beginners, we have to get all our things together and ready. So we'll get our words. My first word I'm using today is der Lehrer. And the plural of der Lehrer is die Lehrer. And then I'm going to use das Buch, the book. And then the plural is die Bücher. So I've got my words and now I'm going to put a verb with them. And I've chosen haben for this particular sentence because you've already learned it. Der Lehrer hat das Buch. The teacher has the book. Der Lehrer, nominativ, and das Buch, accusative, neutral. Remember, der Lehrer is in the singular and it's masculine. It's the doer of the verb haben. And das Buch is the accusative neuter. Put that sentence into the plural. Die Lehrer haben die Bücher. The teachers have the books. Die Lehrer haben die Bücher. Remember, das Buch, die Bücher. Der Lehrer, die Lehrer. Der Baum, the tree. Der Baum, the tree. And the plural of der Baum, die Bäume, the trees. Der Baum, die Bäume, the trees. Wir sehen den Baum. We see the tree. Sehen, the verb to see. Who's doing the seeing? Wir. So that's your nominative. What do we see? Wir sehen den Baum. We see the tree. Now if you want to say we see the trees. Wir sehen die Bäume. Wir sehen die Bäume. We see the trees. So it's der Baum, die Bäume. Get your verb and then put your doer and then the direct object straight after that will be either in masculine, feminine or accusative. In this case it was masculine, so we had to use den. Our next one is der Brief and the plural is die Briefe. Noticing I am using quite a few masculine words because they're the ones that give most of the trouble. Der Brief, die Briefe. So der Brief is the letter, die Briefe the letters. So die Frau schreibt den Brief. Schreiben is the verb to write. Die Frau is the woman. She's doing the job of the writing. So that means it's nominative. So die Frau schreibt den Brief. Masculine, singular, accusative. And then you could have in the plural, die Frau schreibt die Briefe. The plural, die Briefe. So remember, you learn der Brief, die Briefe, der Brief, die Briefe, der Baum, die Bäume. Always learn it like that. You have a chance. And say it out loud. Feminine word this time. Die Bäckerei. Die Bäckerei, the baker. And the plural, die Bäckerei. Die Männer, the men, kennen, know, die Bäckerei. They know the bakery, so there's no change. Die Männer kennen die Bäckerei. And in the plural, die Männer kennen die Bäckereien. Remember, die Bäckerei in the singular, die Bäckereien in the plural. And last one, finishing up of these ones with the masculine again because it's the only one that changes being nominative and accusative. Der Vogel, the bird, die Vögel, the birds. Der Vogel, the bird, die Vögel, the birds. Der Landwirt, the farmer, beobachtet, observes, den Vogel, the bird. One more time. Der Landwirt beobachtet den Vogel. There you have your masculine
accusative again. And in the plural, der Landwirt beobachtet die Vögel. I'll go through those sentences again. Der Lehrer hat das Buch. Die Lehrer haben die Bücher. Wir sehen den Baum. Wir sehen die Bäume. Die Frau schreibt den Brief. Die Frau schreibt die Briefe. Die Männer kennen die Bäckerei. Die Männer kennen die Bäckereien. Der Landwirt beobachtet den Vogel. Der Landwirt beobachtet die Vögel. Now we're coming to the unbestimmter Artikel, which is ein for masculine, eine for feminine, and ein for plural. You still need to know whether the words are masculine, feminine, or neuter. If you're going to be using ein in your sentence and you're not really sure, you look them up. So my first word I'm going to use for in this category is going to be der Kuchen, the cake. Plural of der Kuchen is die Kuchen. And the word for a cake is ein Kuchen. I know it's a masculine word, so that rings bells. So meine Mutter backt einen Kuchen. My mother bakes a cake. My mother is the person doing the cooking or the baking, and she's baking a cake. And we just masculine, einen Kuchen. And see why I needed to know that it was der Kuchen. Die Handtasche, the handbag. Die Handtaschen, the handbags. Die Frau hat eine Handtasche. The woman has a handbag. Eine Handtasche. Notice, no change. So the feminine words are not a problem. Die Frau hat eine Handtasche. I'm going to use der Frosch, the frog. And the plural of der Frosch is die Frösche. I could say, der Frosch küsst eine Prinzessin. I could say the frog kisses a princess. Der Frosch küsst eine Prinzessin. Or you could do it the other way around, umgekehrt. Die Prinzessin küsst einen Frosch. There you have it, masculine. So who's doing the kissing? Was it the frog or was it the princess? Der Frosch küsst eine. So the one doing the kissing was the frog, so that's the nominative. And eine Prinzessin is the accusative. But if it was the princess doing the kissing, die Prinzessin küsst, and then the word for frog goes into the masculine accusative. Einen Frosch. Der Hund, the dog. Plural, die Hunde. Der Hund, die Hunde. Das Kind sucht einen Hund. Child is looking for a dog. Das Kind, a neuter word. Das Kind, and it's der Hund. So now I want to be able to say a dog, ein Hund. Das Kind sucht, the child is looking for what? Einen Hund. Or you could do it the other way around. Der Hund sucht ein Kind. And in this case, the Kind became your neuter accusative. Depends on who's doing the verb or what is doing the verb. Das Hemd, the shirt. Die Hemden, the shirts. Ein Hemd, a shirt. Ich trage ein Hemd. I wear a shirt. Ich trage ein Hemd. I wear a shirt. Ich being the doer of the verb tragen, to wear, that means they're nominative. And ein Hemd is your neuter accusative. Der Rock, the skirt. Die Röcke, the skirts. Ein Rock, a skirt. Ich trage einen Rock. I wear a skirt. Ich trage einen Rock. I wear a skirt. I am the person doing the wearing, so that's my ich is in the nominative case, and einen Rock is your masculine accusative singular. Die Hose, the trousers. And the plural, die
Hosen and then eine Hose. Ich trage eine Hose. I'm doing the wearing. Ich is your nominative case. Eine Hose is your feminine accusative. Last one. Die Krawatte. Die Krawatte. And the plural, die Krawatten. So die Krawatte is the tie. The plural is die Krawatten. Ich trage eine Krawatte. I wear a tie. Das wäre es für heute. Wir haben heute keine Übung, aber ihr müsst diese Sätze sehr gut lernen. You have to learn these sentences. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal German Made Easy from Scratch. And don't forget to like and subscribe.